From Kenyans reacting to Wafula Chebukati's death. Ndugu yetu Wafula Chebukati. Mumesema akufe. To church's holy injection. Corrupt people are cursed. They are cursed by God. And all these people in Kenya. Who is behind fires in Kenya? Wafula Chebukati's last-born son speaks. By the way, sijafurahi vile Wakenya wana react kwa social media kuhusu baba yetu Chebukati. Anguka na. For you. Corrupt people are cursed. They are cursed by God. And all these people in Kenya who are stealing. Hello, how are you? Welcome back to ShowNewTrend. I'm Yusuf today and my name is Elvis Daring. In Mombasa County, Pastor Wilfred Lai, the lead pastor at JCC Mombasa, decided to inject on President William Ruto's face. And he was talking about corruption and the injustices that is taking place in the Republic of Kenya. Just take a look at how Pastor Wilfred Lai injected. Corrupt people are cursed. They are cursed by God. And all these people in Kenya who are stealing and destroying our economy, they don't begin by stealing from Kenya. They begin by stealing from God. Every thief lives under a curse. They will die a premature death. They will die before their time. The former IEBC chairperson, Wafula Chebukati, was diagnosed with brain cancer and underwent 2 surgeries. Spokesperson Eric Nyongasa said that he suffered from cardiac arrests. Instead of Kenyans mourning the death of the former IEBC chairperson, people went to the streets and celebrated, to the point where his family, Wafula Chebukati's family, were not happy about this. Even his last-born son came out and spoke up, and this is what he said. Listen to this. By the way, sijafurahi vile Wakenya wana react kwa social media kuhusu baba yetu Chebukati. Mimi ni kitu inatuuma sana kama familia. Alafu nyinyi wa Kenya mnafanya mzaa na mambo ya kifo. Naomba tu wa Kenya muache hiyo kwa sababu ni kitu mbaya mnafanya. Mzee wetu hakuna pesa amewahi kula, na yeye alifanya kazi yake na heshima, na kila kitu alikuwa anafanya alifanya kama mzee wa heshima, kwa sababu yeye si mtu wa hapendi uongo, na yeye hakukuwa mtu corrupted. Kwa hivyo hizi vitu mnafanya online, mnatucheka kama familia, si mzuri. Naomba tu mtupatie humble time ili tuweze kulia mzee wetu na tuweze kumuomboleza hiyo wakati. Si kitu mzuri mnatufanyia, na mimi ni kijana wake last born, na hii kitu mnatufanyia kama familia sijafurahi, na naomba tu mtupatie time ili tuweze kulia mzee wetu kwa njia ya heshima. Na hii kitu mnatufanyia ni kitu inatuumiza sana roho, kwa sababu mzee amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, na tumekuwa tukiwa tunaye hapa nyumbani, na akalemewa tukampeleka hospitali, lakini ameweza kutuacha, na msituchekelee. Even almost 1 hour was not left behind, and this is what he had to say about the former IEBC chairperson of Wafula Chebukati's death. Listen to this. Wafula Chebukati amekufa. So sisi kama bunge la wananchi Kenya mzima, Afrika mzima, tunatoa rambirambi zetu kwa familia ya Wafula Chebukati, lakini ni kicheko lia, ama lia kicheko. Yani tunawacheka na tunawalia. Familia ya Chebukati tunawalia, na tena tukitoka nje
tunawacheka. Yani tunalia kiinje inje, lakini kindani ndani tunaruka. Nasema peke yake. Next binguni. Hapa ni hapa, binguni ni binguni. Na mimi Wafula Chebukati alikufa kitambo, sio leo. Siku nye aliibia Raila Amolo Odinga pop. Siku hiyo ndio Chebukati alikufa. Hajakufa leo. Hizi tu ni stories za jaba. Hizi ni stories za jaba. Alikufa kitambo. Mkono ya msando ikaenda chua. Some Kenyans even decided to be creative on how Wafula Chebukati, the former IEBC chairperson, should be buried. Just take a look at this video of this man explaining on how Wafula Chebukati's burial should be arranged. Mimi hapa nimejipatia section ya kudesign ile kaburi mzee atawekwa na coffin yake. Na nitafanya bure, sitahitaji malipo. Hiyo shimo ambayo mzee atawekwa haitakuwa shimo ya kawaida ya 6 feet. Kwa sababu mzee hakufanya kazi ya kawaida, alifanya kazi nzito. Kwa hivyo tutamchimbia kwenda chini 24 feet. Na ikiwezekana tutachimba mpaka maji itoke. Mzee akishateremshwa akifikishwa chini, ninaonelea ni vizuri tuweke mawe mzito kutoka juu. Tuweke mawe ambayo ni lori 7 ya mawe mzito. Kutoka juu tutaweka kokoto iliyokuwa imekorogwa vizuri na mixer. Na hiyo kokoto tutamixia ile cement ya grade 1, grade the finest, ile ya kujenga mabarabara yenye iko na warranty ya 300 years. Huyu mzee tunamuzika na zile vitu finest. Kutoka juu tutatandaza zile chuma D26. Zile chuma tutaorder ambazo hazijawahi onekana. Tutatandaza chuma za kutosha pande ya juu. Chuma mzito. Alafu tutakoroga beams ambazo zitashikilia. Sasa hapa kwa walls ndio tutatumia mawe ya ndarugo. Mawe mzuri. Alafu kutoka nje tutafanya coating ya ile kitu inaitwa ceramic coating. Tuko pamoja hapo kwa kaburi. Na ni mapema tunafaa kuanza hiyo kazi. So mniruhusu mimi nianze kuplay role yangu. And that's not all. What about the coffin? How should the coffin be designed and made? Listen to this. Hapa sasa penye tunafika kwa coffin, ninaonelea isikuwe coffin ya mbao. Kwa sababu nilisema hakuwa mzee wa kawaida. Ikuwe coffin ya chuma. Na si chuma hii ya doshi ya kawaida. Ikuwe chuma ile inajenganga reli. Unaona ile chuma? Na ikifika hapo kwa kupigilianga msumari ndio mzee ateremshwe, tutachomelea na moto round. Tusil kabisa ndio mzee ateremuke. Na ninaonelea ni vizuri kila mtu sahi ajipatie role yenye ataplay, lakini hapo kwa kaburi na mambo ya COVID mutaniachia kwa hiyo box ya mzee. Mutaniwachia. Alafu sasa kama DJ atapatikana mapema apange playlist ya ngoma ambazo ziko na mbwembwe. Na niwaambie kama unaona post ya mzee na unataka kuenda mbinguni, usiingie comment section ukusoma comments. Utaenda mbinguni. Rubbish. Some Kenyans decided to come up with theories. One man decided to explain on who was behind Wafula Chebukati's death, saying that his name goes by the name of William, but we don't know which William he's talking about. Listen to this. Nimesikia vile yule kijana wa Chebukati anasema ati wa Kenya wanafanya jokes, wanafanya mzaa, yet he has lost a dad, yet he has lost a father, and that Kenyans are not fair on them as Chebukati family. Mimi nataka kuambia kijana wa Chebukati, wacha kulilia wa Kenya ati ndio wana celebrate baba yako akikufa. Mwenye ameua baba yako anaitwa William. And I'm addressing the entire family of Chebukati, especially the last born. Mwenye alikuwa hapa kwa TikTok anasema at why are Kenyans celebrating over the death of their father. Don't complain to us, complain to William. Na kuna William wengi Kenya hii. Na nataka kuambia mtoto wa Chebukati and the entire family of Chebukati, mwenye ameua baba yenu ni jamaa kwa jina ya William. Deals zenye Chebukati alikuwa nayo na huyo William
William, the deals that they had with that William ndiye ameua baba yenu Chebukati. Kwa hivyo wacha kusumbua watu. Wewe. Even ex-yes Eugene Wamalwa was not spared. He was shocked on how Kenyans responded after he started talking about Wafula Chebukati's death. Take a look. Pole sana. Kando na haya matanga ya hapa ya Wendi, leo pia tumempoteza ndugu yetu Wafula Chebukati. Mumesema akufe? Sasa kile Kimani Ichung'wah called out Kisumu residents for celebrating Wafula Chebukati's death, the former IEBC chairperson. But toward the people continued celebrating and injecting. Wale wa kugawanya wa Kenya, wale wa kueneza chuki, wale wa kusherehekea mauti ama mambo ambayo wanawafikia wengine, vile mheshimiwa senator wa Migori amesema, tuwasamehe na tuwaombee Mungu. Ukiona mtu anasherehekea mauti, huyo sio binadamu. Ukiona mtu anasherehekea mambo ambayo inagusa Mkenya mwingine yeyote mahali popote, huyo sio binadamu. We don't have a country here says that the people, the citizens of Kenya, are not against the former IEBC chairperson Wafula Chebukati's private life, but they are against his public life. So Kenyans, do you think that Wafula Chebukati did a good job in his public life as the former IEBC chairperson? Okay, so there's this thing that isn't registering with boomers or with that old political class, and it's that because of this Wafula Chebukati thing. I'm seeing even Eugene Wamalwa was in some matanga jana. As he was giving his condolences, he wanted to add that hata ndugu yetu Wafula Chebukati. The crowd started shouting, wacha akufe. Okay, and people need to understand, we are not impressed by your state jobs or your state appointments or those millions of US dollars of stolen taxpayer money you have in your account. Hatuzitambui. How do I say hatuzitambui in boomer language? We don't care. Okay, I'm seeing even on the very daily, I think it's Standard, they've written at Chebukati is on the front page, they've written at hero or villain. Okay, that isn't a very media headline that you would see a few years back. The reason that is there is because of the negative reception that Wafula's Chebukati's death got online. Okay, so they couldn't pretend like, ingekuwa hizo, if it was in 2005, you'd have seen, Kenya loses sijui a staunch, sijui the IEBC head, taka. And stop telling us, sijui his family, you should be, we do not care. His family will go and eulogize him at the funeral, as we know he's garbage. During Wafula Chebukati's time as the IEBC chairman, we lost over 70 youth Kenyans. So, do you think that the people, the citizens, should continue celebrating his death or not? Listen to this. Mimi, I'm saying rest in peace, Chebukati. That's what I'm saying. But me, I cannot mourn Chebukati. I cannot mourn him. I'm saying pole to the family, but me, I cannot mourn Chebukati. Just allow me, that is me. And that is my conscience. I cannot mourn him. Hata uniweke gani kwa kichwa, I cannot mourn him. Because of his reckless actions and fraudulent decisions at Bomas, we lost over 70 youths on these streets. Unataka uniambie, unataka mimi ni muone Chebukati? Yaani maisha ya Chebukati ni muhimu kushinda maisha yenye vijana waliuawa kwa sababu ya uamuzi wake. Mtu aliingia kwa room, IEBC commissioners wengine wanamtafuta hawampati, amejifungia kwa choo, akatengeneza results, akatoka kama ameweka kwa koti, akasoma yeye peke yake, akafanya Cherera, akatoroka Kenya. Cherera haishi Kenya, wale Cherera 4 hawaishi Kenya, walitoroka. And then you are telling me to mourn Chebukati? Surely me, I cannot mourn him, and I cannot say rest in peace. If I've said that, I'm wrong. He should not rest in peace. The ground has been very hostile towards Wafula Chebukati's death. Just listen to this. Kuaga dunia kwa Chebukati, hiyo naomba sana ni furaha yangu. Wakati ametusumbua sana kutoka nyuma, ambayo alikuwa anaibia Raila Amolo Odinga kura.
Mimi naomba sana, hiyo ni ukweli. Wacha tangulie, hata sisi tunaenda hapo chini. Chebukati, naomba Dar es Salaam, endeni salama. Hata mimi nitakufuata. Since Wafula Chebukati's death, many candidates have applied for the IEBC chair position to replace Wafula Chebukati. But they should all remember this in case any of them is appointed. After announcing 2007 election results, Samuel Kivutu lived for only 2 years and 7 months. In the year 2022, after Wafula Chebukati announced the election results, he also lived for 2 years and 7 months as well. Kenyans, breaking news, IEBC chair Wafula Chebukati has passed away. So, to the next person who is going to replace Wafula Chebukati, taking the IEBC chair position, just know that the deadline is 2 years and 7 months. So, hold for, don't leave it as a vacuum, stay there, then you can hand over to the new chairman. So I was actually concerned about the lack of a chairman coming to take over from me. But again, what surprised me actually was that people could apply for these jobs. You know, having seen what they've just seen. Yes, I mean, I was watching when they came to the office for us to hand over, Dr. Akombe, you know, the Bulia, other commissioners. I was watching them. And I was asking myself, do they know what they're... What's wrong with these people? I mean, this lady is a P5, the UN. Why would she want to come to this place? But again, I realized, you see, people don't know what's inside there. Until you... get in. Yes. When you saw then what happened after the 2017 election, and again, more Maandamano, and Chiloba must go, and these all commissioners must go, and of course, that time Akombe has gone. When you're sitting back and watching this, what was running through your mind? I thought I was vindicated. What I was saying, that you see, we had not done anything wrong as far as we are concerned, but it was just that we are now asked to get out. Take a look at this video during the previous elections of a woman from Homa Bay injecting towards Wafula Chebukati. Mimi ni mtu ya Seventh Day Adventist. Hapa Homa Bay mzima, karibu kanisa 100 na kitu. Sasa Chebukati, mtu ya Seventh Day, hapana jaribu. Tafadhali, hapana jaribu Kenya, umulete kwa usimu. Kwa sima, tafadhali. Unity, peace and liberty. These lines can be found in the Kenya national anthem. Powerful lines that brings the people together, the citizens together. In times like this and all the time, the Kenyan people should always be one force. We all know that this regime is going to the dogs, as in it will finish itself. I know we did demonstrations, we went out to the streets, we got shot at, tear gassed, everything. We went online, we got abducted. People have become quiet because they're afraid and all that. But now our politicians have gotten kichwa ngumu. So what is happening is that watajimaliza wao wenyewe. Like they will go down by themselves. This is a golden chance for all of us as Kenyans, right? To have a fresh start. We all know the kind of a country that we want, right? We've all known how rich our country is. Sindio? Yeah, now this is our chance to reset our country, okay? By a reset, I mean here. We reset our minds in a way that everything that we were lied to by the politicians for the last decades, we start cleansing from all of that. Everything we were told, this tribe is like this tribe is like that. No, we need to think as one without any tribal, and that we need to show a lot of love to everyone. Because the enemy is one, that is the colonizer and the puppets. Kenyans, you want to tell me that the president of Kenya, William Ruto, has gone to so many churches in Kenya to the point where even some churches have started to practice corruption? Just take a look. Swali la pesa ni ngapi? Kile nilicho nacho ni kwamba kwa banki haina pesa. Kwa hivyo kila mwezi hii kanisa huwa tunainua kama 400,000, 300,000. Gharama zetu
haziendi mbele ya 200. Kwa hivyo zile zingine zote haziko kwa bank na haziko mahali na hakuna kazi zimefanya. Jambo ingine nilikuwa nimesahau, tuleta mambati hapa, mambati na mabati ya chuma kwa ajili na vyuma ambavyo tulikuwa tunakorogea ukuta hapa. Captain ameleta ngari, amembeba hizo vyuma na mambati, amepeleka nyumbani kwake bila kutuudhisha. Hatuongei mambo ya kiroho, maana anahubiri kama mhubiri, lakini tukimaliza pale ndani tunaongea mambo ya pesa ya Citadel. Recently, Kenya has experienced wildfires ignited in different areas in the country. Even JKA, Jomo Kenyatta International Airport, was also on fire, to the point where even fire engines were temporarily overwhelmed. Take a look. JKIA is on fire. JKIA, Jomo Kenyatta International Airport, is on fire. JKIA ni ile airport yenye tu juzi Adani alikuwa anataka kupatiwa na Ruto. Na sasa ilikuwa inanyesha, na sasa saizi it is on fire. And let me tell you, hiyo moto haiwezi kuwa ati ni accident imetendeka. That is a big, huge fire. There must be mtu mwenye alienda ka ignite ama kalipua bomb huko, like ikachomeka. This is the new strategy yenye kiongozi wetu ameamua kutumia ndio aweze kuuza hiyo airport. Mpende msipende, airport lazima itaenda na Adani. I'm telling you, siku moja tutakaa hivi tukiwa chini ya miti, tulie vizuri, tujiulize ni nani huyu tulipatia nchi? Who is this that we gave our country? I'm telling you, siku moja tutakaa tujiulize, ni nani huyu tulipatia nchi yetu? JKIA is on fire. Breaking news. Just take a look at some of these scenes of the airport, Jomo Kenyatta International Airport, on fire. The Kenya Airports Authority issued a statement confirming the fire incident in the grassland surrounding the airport, assuring the public that operations remain unaffected. Apart from the airport on fire, a house near MCK Church opposite Isiolo Girls was also on fire, adding to a many series of fire incidents in Kenya. Imeshika miti sana. Another fire that was contained ignited once again at Solio Ranch, with greater intensity spreading across the conservancy. A member of the Kenya National Assembly by the name of Mwangi Kiunjuri almost cried in public after the church rejected his 80,000 shillings donations. Just take a look at this video showing you what true patriotism really looks like. Father, negwenda ogo twathi na mbere kunyitanira turia Christian tuthi na mbere kunyitanira na wega mwathani thia tumete thutha hingo ciothe.
Another church decided to lecture politicians at the same time advising them. Take a look. Ukiona vijana wanaingia pale na kupiga kelele, kuna kitu mmepoteza waheshimiwa. Maybe the government is going through difficult times, but their services such cannot be compromised. We treat people and any failure may result to death or health complications. Kwa hivyo mkienda bunge, mkiwa na hayo mambo mengine, you have to tell Pokuse or the man from Mount Elgon, angalie why we are not being paid. We have been talking about it, we are being taken in circles, but we have to talk. It's painful when patients come, like the policemen here, who take care of us, and we can't treat you. We have medicine, we have doctors, you are sick, we want to treat you. But the problem is that we are not being paid. Niko na wagonjwa, watu wa gunshots karibu 10 na askari wenzenu. Enda, ndio tutaua wengine wengi. Enda chukua wengine. Kutoka. Ati utaua wengine wengi. Na sio ndio nafanya wananirushia tear gas na madaktari nitawatibu aje na ni wenzenu. Aje. Na nilipuli hadi anesthesia ikilipukia watu nitafanya nini na mnatibiwa pia nyinyi. Na sibagui. It's bad. It's bad. Kuna wagonjwa 10 watu wanakufia hapa tu ambulance hizi fika. Thank you so much for joining us on today's show. I'm your host, Elvis Derry. See you in the next one. Bye-bye. Corrupt people are cursed. They are cursed by God. And all these people in Kenya who are stealing